Hello everyone, welcome to CSAPS Academy. So আজি আমি 18 ডিসেম্বৰ 2024 চনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজ আৰ্টিকেলসমূহ এনালাইজ কৰিবলৈ গৈ আছো। And this is our WhatsApp group and Telegram group. You can join there for further updates. So আজিৰ significance হৈছে আজি হৈছে International Migrant Day. What is this? International Migrant Day observed annually on December 18 was established by the United Nations General Assembly. যেটা organ আছে United Nations General Assembly Security Council. তো তাৰে General Assembly কি কৰিছে 18 ডিসেম্বৰ ৰিকগনাইজ কৰিছে বা এস্টাবলিশ কৰিছে as International Migrants Day. In 2024, the International Organization of Migration (IOM) emphasized the need for safe migration governance rooted in the solidarity, partnership, and respect for human rights. Okay, basically related to human rights, migrants, 18 December. Okay, so ইয়াৰ লগত related বহুত আমাৰ international relational issues আছে. So all this আমি তাৰ লগত link কৰিব পাৰোঁ. And this is our topics which we are going to analyze in our ongoing video. First news is simultaneous election in India. That is one nation, one election, which is important from GS paper to Indian polity point of view. What is in the news? The bills on simultaneous polls introduced in Lok Sabha joakali ki hoise bill khon introduced kora goise. Simultaneous election proposes holding Lok Sabha state assembly elections at the same time across the country. Lok Sabha aru Bidhan Sabhar election eta time ote hobo gute dekhonat. The constitution 129th Amendment Bill was introduced to lay the groundwork for this mechanism. 129th Amendment related to one nation, one election. Context is two bills were introduced in the Lok Sabha to facilitate simultaneous elections. This proposal aligns with the one nation, one election idea championed by the government. This is the context. Government stand here. The Union government argues the legislation will ensure policy continuity, cost reduction, and efficiency in governance. Of course, ekebare jodi election hoye cost reduction hoy tat ba jibe problem hoy eta time election ekebare gotikhini hoy jay. So, Home Minister Amit Shah asserted that the powers of states would not be diluted. State or jekhini power ekhine dilute kora nohoy, ekhine bahal thakibe. Opposition concerns, opposition parties termed the move as anti-constitution. Anti-constitution hisabe ki korise opposition term dise ei bill khon. Arguments included that it could violate the basic structure doctrine of the constitution by undermining federalism. The basic structure ase Indian constitution যেটো আমি কেছ কৰিম দা ভাৰ্টিকেল সাৰ্ভিসত পাও তো হেতু কি হয় ভায়োলেট কৰে কিহত ফেডাৰেলিজম কনস্টিটিউশনাল পার্সপেক্টিভ কি simultaneous elections require constitutional amendments particularly to article 83 85 172 this is to union this is to state legislation and 356 of the Indian constitution that is emergency purpose address issues like the dissolutions of assemblies before the term যদি dissolution হৈ যায় then কি হ'ব then সেইখিনি টেৰিটৰি ডাইৰেক্ট সেন্টাৰে চাব তাত ৰি-ইলেকশন যাতে নহয় ইলেকশন এটা টাইমতে হ'ব তো সাপোজ এটা বছৰ পিছতে অসমৰ ষ্টেট লেজিসলেটিভ এসেম্বলি ভাঙি গল তো গভৰ্ণমেণ্ট ভাঙি গল নতুন কি ইলেকশন লাগে তো 4 বছৰ কি হ'ব সেন্টাৰে চলাব দিস অল ফেডাৰেলিজমত লৈ কি হ'ব প্ৰবলেম হ'ব সেই কাৰণে কৈছে যে বেসিক স্ট্ৰাকচাৰটো ভায়োলেট কৰে এখন বিল চ্যালেঞ্জেস কি requires political consensus across parties concerns about logistical feasibility of alignment of election in Indian territories like Delhi, Pondicherry and Jammu Kashmir so obviously এখিনি প্ৰবলেম ইয়াত আহি pros and cons খিনি চাইলো আমি ইয়াত কি সুবিধা আছে reduced election expenditure of course expenditure কমিব minimize disruption of governance and policy making of course enhance voter participation voter বাঢ়িব না তেতিয়া এটা ভোট সবতে দিলে হ'ল এবাৰ লোকসভাৰ কাৰণে মই ভোট দিব যাব লাগে এবাৰ বিধান সভাৰ কাৰণে দিব যাব লাগে তুমি একেবাৰে কৈ দুটা দি that more presence to বাঢ়িল participation বাঢ়িল cons কি potential erosion of federal structure yes this is এইটো আগতে কৈছে যে basic structure of federalism কি হ'ব down practical difficulties in synchronizing elections need for constitution and political consensus okay these are cons these are pros so এই টপিকটোৰ ওপৰত এটা প্ৰিলিমছ প্ৰেক্টিছ কোৱেশ্চন দিয়া আছে you can attempt and submit your answer in the comment section next news is India Bhutan hydropower cooperation Punatangchu 2 project আমাৰ কি হৈছে Assam chief minister ভিজিট গৈছে ভুটান তাৰ পিছত আজি এগেইন নিউজত আহিছে যে Assam Bhutan hydropower cooperation কিয় নিউজত আছে India and Bhutan share a long standing partnership in hydroelectric power বহুত ৰিভাৰ আমাৰ সাপোজ ভুটানৰ পৰা আহিছে সাপোজ পাগলাদিয়া মানা সেই সব ৰিভাৰ
generation which plays a significant role in bilateral relations. The Punatangchu 2 hydroelectric power is a major hydroelectric project symbolizing this cooperation. Punatangchu 2 key asalte eneka hoibo pare prelims at Punatangchu 2. What is Punatangchu 2? It is a hydroelectric power project. Key highlights ki here. Total capacity is Punatangchu 2 1020 megawatt, located on the right bank of Punatangchu river, Bhutan. It's the river right bank. India funded project with unit 1 and 2 synchronized to contribute 174 megawatt to Assam. Even 1020 or 174 megawatt will be distributed to Assam. Significance ki Bhutan's installed power generation capacity to increase to 3465 megawatt upon project completion. Kiman hobo 3465 megawatt will increase. Around 70% of Bhutan hydropower is exported to India, boosting bilateral trade and Bhutan's economy. Jodi of course amak energy distribute kore, contribute kore, then amar pora ki jabo paisa jabo, to economic relation eta hol logote Bhutan economy ki hol boost hol. Cost and funding, the bilateral agreement was signed in April 2010 with an initial cost of 3,777.8 crore. Funding structure 30% grant and 70% loan from India. Revised cost 2016 etu increase hoy gol. Kiman asile 3777 kiman hoy gol 7290 revised cost. India's share ASSAM to receive an aggregate of 500 megawatt from Bhutan projects including Punatangchu 2, Mangdechu HCP and other projects. Ei duta hoise important. Duta hydroelectric power project. Assam currently receive 205 megawatt of power from Bhutan. At currently আমি কিমান receive কৰি আছো 205 megawatt receive কৰি আছো from Bhutan. Okay, hydroelectric power corporation between India and Bhutan. Major projects Chuka HCP, Kurichu dam আছে Bhutan. Kurichu dam কাৰণে কি হয়? এটা lower Assam flood. Lower Assam flood হয় না because of Kurichu dam. তো Tala HCP 72 Magadechu. So, এটা already agor pora ase. This project reflects strong energy cooperation and contributes significantly to Bhutan's economic development. Strategic and developing importance for Bhutan, hydropower contributes to GDP growth and energy self-sufficiency. Of course, exports revenue strengthens the economy. For India, ensures a steady supply of clean energy to power deficient regions like Assam. Strengthen bilateral ties and regional energy security. Okay, regional cooperation, hydropower is a cornerstone of India-Bhutan diplomatic and economic relation. So, বিশেষকৈ hydropower কিয় diplomatic বা economic relation কাৰণে because Bhutanৰ exposure বহুত আছে about the water. Bhutanৰ পৰা Bhutan range, Himalayan range পৰা বহুত নদী ক'ত আহিছে inland side আহিছে. তো তাত যদি ড্যাম বিলাক বনায় hydroelectric power project বনায় then তাৰ পৰা কি হয় energy export হয়. Energy export কাট কৰিব obviously India. তো এটা টাইপ তাৰ পৰা ফৰ্ম হয় and economic growth obviously in the concept of GDP Bhutanৰো increase হ'ব লগতে ইণ্ডিয়াৰো increase হ'ব তো এই টপিকটোৰ ওপৰত এটা প্লিজ প্ৰেক্টিছ কোৱেশ্চন দিয়া আছে you can attempt and submit your answer in the comments. Next issue is Rohingya refugee detainees and human rights concerns in India. তো ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড আগৰ এটা নিউজ আছিল যে মিয়ানমাৰত ওপিয়াম কাল্টিভেশ্যন কমিছে ৰাখাইন প্ৰভিন্স তাতো ৰিলেট কৰিব পাৰো আমি বা Rohingya refugee আমি ডাইৰেক্ট ইণ্ডিয়া মিয়ানমাৰ ৰিলেশ্যন যদি যাও কালাদান মাল্টি মডেল প্ৰজেক্ট হক বা এট প্ৰেজেন্ট মণিপুৰ ইস্যু হক সো আমি একেলগে ৰিলেট কৰিব পাৰো ইয়াৰ A recent report by Azadi Project and Refugee International Help has flagged concerned about the violation of human and constitutional rights of Rohingyas detainees in India. The Rohingya are a stateless ethnic minority primarily from Rakhine State, Myanmar. India hosts around 22,500 Rohingya refugees registered with the UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees. Kiman ase 22,500 at present ase in India. Key findings of the report: detention and legal status. About 676 Rohingya detainees are currently in immigration detention centers across India. Of these, 608 have no ongoing court cases and sentences pending. Baki kitar kiba ki pending ase. Many are detained despite completing their sentences. Humanitarian concerns: a harsh condition in detention centers, inadequate food, nutrition, poor sanitation and ventilation, severe physical and mental health illness, including temporary paralysis. So these are the issues related to these migrants.
আজি already migration day international. So families are separated, men and women are segregated. Okay, older children are forcibly separated from their parents. Lack of access to legal resources, schooling and health services. Basically they are not living like a human. Okay, article 21 এ কি কয়, right to life is not in animal existence, right to life in human existence. তো সেইখিনি right to life, that is human rights, এই কেইজন ব্যক্তিয়ে পোৱা নাই। International legal perspective, detention practices violate India's model detention code. Families should not be separated. Commitments in international human rights treaties, যেটো মই কৈ দিলো already, human rights বিশেষ। India stance, Rohingyas are often labeled as illegal immigrants. India does not formally recognize the 1951 Refugee Convention on its 1967 protocol. Okay, so এইখিনি basically আসলে condition that is related to the refugees. আমি কেনেকৈ ট্ৰিট কৰো, তো we are also not capable of, আমি ইমান ৰোহিংগা ইস্যুজ বা মাইগ্ৰেন্টছ ৰাখিব পৰাকৈ আমিও কেপেবল নহয়, ঠিক আছে, যিহেতু অলৰেডি পপুলেশ্যন ইমান হাই। তো চাৰিও পিনে কনচাৰ্ণ আছে। তো ৰেকমেণ্ডেশ্যন অফ দ্য ৰিপৰ্ট, ইমিডিয়েট ষ্টেপছ টু ষ্টপ ইনডেফিনিট ডিটেনশ্যন, ডেফিনিট কৰক ডিটেনশ্যন, ৰিলিজিয়াছ ৰিফিউজিজ উইথ পেণ্ডিং কেছেছ এণ্ড আৰ্বিট্ৰেৰী ডিটেনশ্যন অফ মোৰ ৰোহিংগাছ, দিজ আৰ ইমিডিয়েট কেছ। লং টাৰ্ম ৰিকমেণ্ডেশ্যন কি দিছে, ফৰ্মেলি ক্লিয়াৰিফাই দ্য লিগেল ষ্টেটাছ অফ ৰোহিংগা ৰিফিউজিজ, align policies with the international refugee standards under the Foreigners Act 1946. So they also give them a life in human existence, not in animal existence. They might be refugee. Okay. Key challenges for India. Key challenges: security concerns, perception of Rohingya as a potential security threat. Lack of national refugee policy. India is not a signatory of UN Refugee Convention. Okay, India is not a signatory to the UN Refugee Convention. আমি তার সিগনেটরি না। Refugee status is often handled under the Foreigners Act 1946. যেখানে একটা আমি কই দিল অলরেডি 1946 এর অ্যাক্ট, তার আন্ডারতে কি হয়, রিসোর্স কনস্ট্রেন্টস কি, ম্যানেজিং রিফিউজিজ ওয়েলফেয়ার এন্ড লিমিটেড রিসোর্সেস, হিউম্যান রাইটস ক্রিটিসিজম, ডিটেনশন এন্ড সেপারেশন প্র্যাকটিসেস ইনভাইট ক্রিটিসিজম ফর ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন। বিশেষকে সেইখিনি কথা, দে মাইট বি এ রিফিউজি, সিহঁতৰ বাধ্যত পৰি আহিছে, গিভ দেম এ লাইফ ইন হিউম্যান এক্সিস্টেন্স এজ পাৰ আৰ্টিকেল 21, আমি তাৰ লগত লিংক কৰিব পাৰোঁ। তো এই টপিকটোৰ ওপৰত এটা প্ৰিলিমছ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন দিয়া আছে, ইউ কেন এটেম্প্ট এণ্ড সাবমিট your answer in the comment section. High Court on SOP allowing buffalo and bulbul fights, মহ যুঁজ আৰু বুলবুলি চৰাইৰ যুঁজ, হাই কোৰ্টৰ কি হৈছে, SOP আহিছে। The Guwahati High Court quashed the Assam government's SOP standard operating procedure dated December 27, 2023, which allowed buffalo and bulbul bird fights during a specific time of the year. That is আমাৰ মাঘ বিহুৰ টাইমত যে হয় বুলবুলি চৰাইৰ যুঁজ, মহ যুঁজ এলাও কৰিছে। The ruling followed petitions by PETA, People for the Ethical Treatment of Animals. Legal framework কি চাও আমি ইয়াৰ, Prevention of Cruelty to Animals Act 1960. The fights were deemed illegal as they cause severe cruelty to harm to animals. Of course, harm হয় মহ যুঁজ বুলবুলি চৰাইৰ যুঁজৰ পিছত। Wildlife Protection Act 1972. Bulbul fights additionally violated this act as red-vented bulbuls are listed under Schedule 2 protected species. Okay, the IUCN status. IUCN status নিচিনা আমাৰ Wildlife Protection Act আৰু Schedule 1, Schedule 2, Schedule 3, Schedule 4 তেনেকৈ আছে। Supreme Court judgment on 2014. Nagaraja case, the court held that the SOP violated the Supreme Court's ruling which banned events involving animal cruelty, that is, examples, Jallikattu and bullfights. Supreme Court already কৈছে, significance of the ruling, a protection of animal rights, the ruling reinforces animal welfare and prohibits exploitation in entertainment. Entertainmentor কাৰণে আমি বলিদান দিছো সেই এনিমেল বিলাকক। Upholding constitution and legal principles, it aligns with the fundamental duty under articles 51A(z). 51A কি লেখা আছে, fundamental rights, that is Z number fundamental right to say of the Indian Constitution to show compassion for living creatures. What is compassion? Eto ethical term eta ahe, compassion is to feel someone's sadness and with the same degree and try to help to reduce its sadness. The legal precedent key strengthens enforcement for the Prevention of Cruelty to Animals Act and Wildlife Protection Act. Ethical and consular debate. Key ethical and consular debate. That is, while some communities see such fights as cultural traditions, animal rights activists argues that these practices are inhuman and outdated. Inhuman condition ebilak. Courts have consistently ruled in favor of the balancing tradition with
এনিমেল ওয়েলফেয়ার ট্ৰেডিশন অফ কোর্স লাগিব লগতে কি লাগিব আমাক এনিমেল ওয়েলফেয়ার ট্ৰেডিশনৰ নামত আমি সব কৰিব নোৱাৰো তো এটো আছিল নিউজ এইটো ওপৰত এটা প্লিজ প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চন দিয়া আছে ইউ ক্যান অ্যাটেম্প্ট এন্ড সাবমিট your answer in the comments next আজিৰ প্লিজ ফ্যাক্ট হৈছে Sarak initiative what is Sarak initiative under the guidance of Ministry of Coal singularly based Coal India Armed Northern Coalfields Limited has rolled the Sarak initiative type ki health centric corporate social responsibility CSR initiative objective to provide free treatment for life threatening diseases economically weaker sections to the Singrauli region implementation agency Northern Coalfield Limited ito মনত ৰাখিবা Sarak initiative or implementing agency কোন Northern Coalfields Limited NCL treatment free treatment for NCL's dedicated hospitals or specialized imperial hospitals nationwide কয়লাৰ লগত ৰিলেটেড Northern Coalfields Limited initiative হৈছে Sarak initiative eligibility criteria residents of Singrauli and Sonbhadra district Uttar Pradesh annual family income below 8 lakhs from for all resources family খনৰ income 8 লাখৰ তলৰ হ'ব এটা আমাৰ non creamy layer and creamy layer ৰ criteria next previous fact হৈছে Khiamnijong tribe Nagaland's tourism department apologized to the Khiamnijong Union Kohima for omitting the Khiamnijong tribe's name for the heritage guide map at the Hornbill Festival 2024 so heritage site map par gusai diar karone ক্ষমা খুজিছে Nagaland tourism department geographical location resides in the eastern part of Nagaland India and northwestern Myanmar etymology Khiamnijong means the source of great water or river derived from Khiam new Khiam means water new means great Nan means source major festivals Shokum festival celebrated with great enthusiasm Khawjau Si Hokya Sumai marks the end of the annual agricultural cycle so basically এইখিনি টাইমত সেই ফেস্টিভেল হ'ব যিখিনি এগ্ৰিকালচাৰ ৰিলেটেড তো যেহেতু আমি শস্যখিনি চপাম এতিয়া তাৰ লগত ৰিলেটেড সব ফেস্টিভেল বিলাক আমি পাম যেনেকৈ এতিয়া বিহু চলিব আমাৰ অসমীয়াত তো বেলেগ বেলেগ ষ্টেট বিলাকত নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটত বেলেগ বেলেগ ফেস্টিভেল তেনেদৰে চলিব তো এইখিনি আছিল আমাৰ নিউজ পেপাৰ এনালাইসিস আজি লগতে আমাৰ ইনিশিয়েটিভ খিনি কৈ দিছো দিস ইজ VAJRA batch which is nothing but APSC UPSC foundational batch যত অল সিলেবাস কভার হৈ ৰেকৰ্ডেড ফৰ্মেটত ক্লাস বিলাক থাকিব লগতে উইকলি দুটা ক্লাস থাকিব ফৰ ইওর ডাউট ক্লিয়াৰ এন্ড এই গোটেইখিনি ক্লাস গোটেইখিনি সেশন আমি আগবঢ়াইছো ইন জাস্ট 2100 rupees লগতে এখন গাইডবুক থাকিব which is available in English and Assamese কেৱল গাইডবুক খনৰ প্ৰাইস এই 2100 ইনক্লুড নাথাকে এখন এডিশনালি কিনিব লাগে and for the first time in the northeastern states আমি prelims crash course for the free of cost আগবঢ়াইছো দুটা on CSF Academy CSCP IS Academy YouTube channel যত দুটা কি ক্লাস থাকিব ডেইলি from 7 to 9 9 to 11 লগতে সানডে স্পেশাল ক্লাসও থাকিব যেটো 3rd ডিসেম্বৰ পৰা অলৰেডি আৰম্ভ হৈছে লগতে আমি ইয়াৰ সমূহ কন্টেন্ট খিনি আগবঢ়াইছো these all contents are available on CSCP IS Academy app exclusively লগতে কন্টেন্ট খিনি কামনে we are just charging ₹100 only okay তো আজিৰ এইখিনি আছিল in the newspaper analysis video hope you liked it thanks for watching